Good evening, everyone. We are gathered here for the valedictory function of the 2-week-long residential workshop on journalism and mass communication. We'll begin today's program with a montage presentation of the workshop put together very quickly today post-lunch after the workshop. I request Dr. R. Pavanandi Vembulu, Director, Center for Social Justice and Equity, Madras School of Social Work, to welcome the gathering. It's a very good morning to all. And this is finally we have come to this curtain down ceremony. I think this is the, after 9 days, the hands-on trainings in the journalism and mass communications to the scheduled caste and scheduled tribe students of Tamil Nadu. And for these valedictory sessions, I would let's welcome Mr. P. Sainath, a renowned a journalist and the founder of the PARI, to deliver these valedictory sessions. And we welcome you, sir, on behalf of the School of Center for Social Justice and Equity and the ASEAN College of Journalism. And it's a very privilege for us, and indeed, and as of all of you know, the statutes and then the commitment of Mr. Sainath in making yes, journalisms in the different kind of a sort of a movement journalism, rather we can say that. And then I make this opportunity to profusely welcome the officials of the ACJ, particularly that I would extend my sincere thanks to Mr. Sasikumar for successfully that's giving this space for us to all to make use of this entire the world-class facilities for that, so that I can extend. And in the same way, I'll extend my sincere thanks to the Dean of the ASEAN College of Journalism, and as well as Mr. Mohan Ramamurthy, who has completely coordinated from the entire exercises for all the days. And when I saw these, that WhatsApp group, it was very live, even up to the midnights, so intense a kind of engagement. Then I would take this opportunity also to extend a warm welcome to the other faculty members of the ASEAN College of Journalism and the students of the ASEAN College, and of course the trainees that who have come from all along from the different parts of the state. And I'll take this opportunity also to welcome the press people and the others also this way. And I think to welcome my colleagues from the Center for Social Exclusions also. Thank you for that. Thank you. May I request all the speakers to please take your chairs on the dais, please. May I now invite Mr. Mohan Ramamurthy, Associate Dean, Asian College of Journalism, to present the report of the workshop. Firstly, I want to say that as much as we try to teach them, I want to say that we had more to learn from all of you participants. It was a rare privilege and an honor to actually interact with you over the last few days, both in the classroom and outside the classroom. அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. உங்கள் கூட பழகிறது, பேசுறது, இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது, உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்குன்னா நாங்களும் அந்த ப்ராசஸில் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கணுங்கிறது நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். இதில் வந்து we had a selection process where there was a selection committee and we had a very detailed 12-point selection criteria. ஸோ உங்களை எப்படி நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தோம்னா ஒரு டீட்டெயில்டு ஒரு செலெக்ஷன் கமிட்டி இருந்துச்சு, ஒரு செலெக்ஷன் க்ரைட்டீரியா இருந்துச்சு. அந்த க்ரைட்டீரியாவை அப்ளை பண்ணோம். இந்த க்ரைட்டீரியாவில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இது ரெப்ரசன்டேட்டிவாக இருக்கணும். தட் இஸ்
social demographic representation எல்லா எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும், எவ்வளோ டைவர்ஸாக ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு வந்து முயற்சி எடுத்திருக்காங்க. ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேருந்தும் சரி, பிளேசஸ்லேருந்தும் சரி, சோஷியோ எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்ட்லேருந்தும் சரி, எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்து உங்கள் எஜுகேஷ்னல் ஸ்கில்ஸ், உங்கள் சூட்டபிலிட்டி, நீங்கள் எவ்வளோ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு சூட்டபிளாக இருப்பீங்க, உங்கள் ஆர்வம், அதெல்லாத்தையும் வச்சு we had done the selection. And we are very happy that that and the selection process was very robust, very ஏன்னா செலெக்ஷன் பண்ணுறப்போ உங்கெல்லாம் பேர் தான், எல்லோரும் பேர், மாநிலம், என்ன படிச்சிங்க, நேரில் பார்க்குறப்ப தான் தெரிஞ்சுது நம்மளுடைய செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு. ஏன்னா each one of you performed so well in this program. So thank you so much for doing that. ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த கோர்ஸ் டிசைன் பண்ணோங்கிறப்போ இட் ஹஸ் பீன் குவைட் அ சேலஞ்ச். எப்படி இந்த கோர்ஸ் டிசைன் பண்ணோம், ஏன்னா ரொம்ப கம்மி சமயத்தில், இன் அ வெரி ஷார்ட் டைம் we had to equip them with all the required skills. So and many of them do not have a journalism background. ஸோ ஜேர்னலிசம் பேக்ரவுண்ட் இல்லாதவங்களுக்கும் ஜேர்னலிசம் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு ரொம்ப கம்மி சமயத்தில் ஒரு மேக்ஸிமம் ஸ்கில்ஸ் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு. ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஆல் மை ஃபேக்கல்ட்டி கொலீக்ஸ். ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாருமே உட்காந்து, நிஷாத் சார் இருக்கார், அனுபருக்கு அருண் சார், அனுபருக்கு நான், மதன் சார், வி ஆல் சேட் அண்ட் பிரெயின் ஸ்டாம்டு எப்படி பண்ணால், என்னென்னலாம் எலிமெண்ட்ஸ் போடணும், இதில் என்னென்ன காம்பனண்ட்ஸ் இருக்கணும், எவ்வளோ நாள் எதுக்கு ஒதுக்கணும், எப்போ வந்து அப்படின்ட்டு. ஆல்சோ வி டுக் ஹெல்ப் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ். they all came and helped us in both design and execution. ப்ரோக்ராம் டிசைன் பண்ணுறதுலையும் அவங்க உதவி பண்ணாங்க, ப்ரோக்ராம் டெலிவர் பண்ணுறதுலையும் வந்து அவங்க எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தாங்க. இந்த this program has two components, just like in ACJ. So there is a knowledge component and there is a skills component. இதில் வந்து தியரி இருக்குது, ப்ராக்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நாங்கள் ஏசிஜியில் எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் டிசைனில் பண்ணியிருக்கோம். ஏசிஜியில் கூட, இன் ஏசிஜி ஆல்சோ வி டிசைன் த ப்ரோக்ராம் இன் சச் அ வே தட் எனி ஒன் வித் எனி educational background can come and learn from the word go. So அதே மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம்லேயும் வந்து we try to keep it at a very accessible level. எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி இருக்கணும், எல்லாருக்கும் வந்து ஒரே லெவலில் கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அந்த பிறகு ஒரு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கில்ஸ், ஒவ்வொரு ஸ்கில்லாக வந்து ஒவ்வொரு லெக்சராக வந்து ரொம்ப யோசித்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ட்ரை டு கிவ் யூ அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் what we try to do in the workshop. ACJ students know that what is, when we say ACJ is a demanding, ACJ program is a demanding program, you know what it is. I want to say that this was equally demanding. நீங்கள்லாம் வந்து ஒரு காலங்காலையில் எழுந்திரிச்சு ராத்திரி வரைக்கும் the students really got involved in that whole process of learning. So we started 8:30 மணிக்கு காலையில் ஆரம்பித்து ராத்திரி 8:30 மணி வரைக்கும் ஓடிக்கினே இருக்கும், கிளாஸ்லேயும் ஓடும், வெளியே இருக்கும். ஸோ that I think was it was a very demanding schedule, very hectic schedule, because they were also very greedy in the sense they wanted to learn everything in a very short span of time, and we were also very excited about it. So it was good. Now I'll just give a quick glimpses of the various lectures that were conducted during the workshop. In the workshop la நம்ம மெயினா என்ன lectures கொடுத்தோங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு ஷார்ட் சென்டென்சஸில் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வந்து ஜெய்பீம் உடைய டைரக்டர் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் சந்துரு, அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஹேட் அ செஷன்.
That was an interactive session about how journalism helped the director. The director was a journalist before he became a film director, so he talked about how journalism helps in helped him in making films and storytelling and the craft and all of that. Justice Chandra spoke very passionately. Justice Chandra really he took these children and said, "Ninga vande critical thinking இருக்கணும், thinking வந்து critical thinking இருக்கணும், அப்போ தான் நீங்கள் நல்ல ஜேர்னலிஸ்டாக வர முடியும். ப்ளஸ் very importantly the power of language. ஒரு மொழியுடைய பவர் என்ன, நம்ம அது எதுக்கு நம்ம வந்து லாங்குவேஜை நல்லா கற்றுக்கணும். I think that that set the tone for that whole workshop. That was the first session we had. It was followed by my dear friend and colleague, former colleague and old friend, senior journalist Sigamani. He spoke about multi-platform integrated journalism, and then அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து வந்து பீட் ரிப்போர்ட்டிங் எப்படி பண்ணோம், how to do reporting, how to do information gathering, வெரி ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸோட ரொம்ப ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி கான்வர்சேஷன் மாதிரி he gave that presentation. One of the things which the participants liked a lot was the session by Palani Kumar. So he's a photographer associated with PARI, does some amazing photography work, photojournalism, and he really connected with the students. Palani Kumar video session was very good. They all liked it because he connected with them. He spoke about journalism, about ethics, and how to report about people who are marginalized and all that. I think it was a very inspiring session. அதுக்கப்புறமா senior journalist Kavita Muralidharan spoke about the overall மீடியாவில் இப்போ என்ன நடக்குது, மீடியாவில் வந்து நம்ம எங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, எங்கே சேலஞ்சஸ் இருக்குது, எங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கோப் இருக்குது, எங்கே வந்து மீடியாவை ஃபங்க்ஷன் பண்ண விடாமல் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்லிவிட்டு ஹவு டு work within this system. இதுக்குள்ளேயே வந்து how to do good journalism when the overall scenario is not all that favorable. So a very challenging situation also opens up opportunities. This was followed by ACJ alumnus and my former student friend Sharada. Sharada works with BBC Tamil, and she spoke about the shift, the changes that have happened in the media over the years, from legacy media to digital media, and the entire journey. And she spoke about how to use or leverage AI in a meaningful way, how to use discretion when we are using AI, and with ethics and with dangers and எப்போ யூஸ் பண்ணோம், எப்போ AI யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸோட she was able to explain. Then there was News Minute journalist, senior journalist, broadcast journalist Shabbir Ahmed. He spoke about communal issues and how it has been covered. One of the main points he made was that to write about religious conflict, you really need to have the knowledge about the whole issue, you know. So he emphasized on எதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வயலன்ஸை மாத்திரம் நம்ம பார்க்கக்கூடாது, ஒரு வன்முறை, ஒரு ரயட்டை மாத்திரம் நம்ம பார்க்கக்கூடாது, அதுக்கு பின்னணியில் இருக்கிற the entire history is what he said needs to be done. This was followed by a very academic and good presentation by Dr. Anandi. She spoke about gender and caste in the context of journalism. D. Karthikeyan, who is a professor, assistant professor in National Law School, Bangalore, he had a very good presentation on Dalit representation in newsroom, why it is less. I think this is one of the things we all talk about. There aren't enough marginalized people from marginalized backgrounds in journalism, and that's it's a major issue.
there are studies and reports and all that, and he spoke about in fact நாங்க வந்து resource persons தேடுறப்ப we had a difficulty in finding people from marginalized community to come and address this particular workshop. So adnala the Karthikeyan's presentation looked at the whole issue and analyze பண்ணி ரொம்ப நல்லா explain பண்ணாங்க. Then it was followed by another ACJ alumna, PV Srividya, again senior journalist. She spoke about writing about conflicts, including caste conflict and all that. And there was a presentation by theatre person and academician Padma Venkatraman on Tamil Sangam culture. And then there was a very interactive session. Venkatesh Atreya he had a very conversational, what do you think about this, what do you think about, he elicited their opinions and tied it all together into an interesting presentation. This was all the lectures. And I don't want to spend too much time on skills. We just did 3 things, what we are good at. One, we had a session on reporting, news writing and editing, which was done by me, Sigamani sir and Arun sir. The 3 of us, we did the reporting, news writing and editing. Adla vandu the same evening they went to the in a 3 to 5 kilometer radius la poi they did reporting, and in 2 hours they have produced some of the best stories I could think of. In such a that's where the perspective comes, the lived experience comes. Avanganaala vandu the way they looked at or share auto issue or a free bus travel for women or issues relating to single mothers or abuse, alcoholism, the perspective was so fresh, refreshing and so different. I think it really matters, and I was hoping that there would be some opportunity for a kind of an informal interaction between ACJ students and them, so that there will be a sharing of these lived experience and perspectives. This was followed by the digital journalism component, which was done by, again, an ACJ alumnus. He passed out last year. He works as a reporter for New Indian Express in the districts. He's a district correspondent. He came and he did a session on the tools, which you are all familiar with. And then there was podcasting by Deepika ma'am, and then please put your hands together for Nishad sir, and especially Sampath sir. Sampath sir has not been keeping well. I think the students, when they clap, I can see avanga mugathla oru sandosham, and the Sampath sir's session was really, I was sitting there and I was like, wow, this is how you should teach. So that was that's the finale. I mean, like they all did bulletin reading and all that. They did a little bit of things for me in the integrated newsroom, but when I saw them, do these bulletins, I think பவித்ராலாம் வந்து அப்படியே சன் டிவி நியூஸ் மாதிரி அப்படியே பேசினாங்க. அதெல்லாம் வந்து மறக்கவே முடியாது. So it was I'm sorry I'm taking a little bit of time, but it was 10 days and it was packed with எனக்கு வந்து நிறைய மெமரிஸ் இருக்கு. அதனால வந்து I just want to take 2 more minutes and say one thing, that இவ்வளோ hectic activity நடுவில் one evening we all said let's have fun, and we met in the lawn. We asked the ACJ students also to join in. Some of them joined, and in our evening, one of the most memorable evenings, and Ramya video skit வந்து இன்னமும் வந்து அது என்ன பாதிக்குது. இன்னமும் வந்து ரம்யா did a very on the spot skit, monoplay on the problem of child abuse, and
It was so impactful. It was unbelievable. And then, of course, we all sang songs and we tried to dance, and it worked a little bit. But I want to, in that context, I want to thank Kirtana from ACJ. I can't thank Kirtana enough, and all the ACJ students who came that evening and mingled with them. Many of them were staff scholars. I'm also very happy about that. And so that is that. Now comes the last part of it, which is I just have only one other thing to mention. We tried to do this program in Tamil, but I always said that we should not underestimate anyone. The participants were so comfortable in this place, so comfortable with the language, with everything, that there were so many stereotypes in my mind which all got blasted. I mean, I said it was so nice to see them do this amazing, such comfort or madriyana or comfort, which is what brings me. That's a transition to feedback. We had a very structured feedback. Every day they would sit and fill feedback forms. Thank you so much for doing that. And from the feedback forms, two things were very evident. The first one was அவங்களுக்கு லெக்சர்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஜெக்டை சிம்பிளாக புரிய வச்சாங்கோ அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. தட் வாஸ் அ நைஸ் திங். ரெண்டாவது செஷன்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு, போர் அடிக்கலை அப்படிங்கிறது இன்னொரு விஷயம், விச் இஸ் ஆல்சோ வாஸ் வெரி நைஸ். I think that's why I said there's a lot for me, for us to learn from those sessions also. The third thing they said was they felt very at home. அவங்க லானில் உட்காந்தெல்லாம் இருக்கிறப்போ ஐ வாண்ட் டு பி தேர், எனக்கும் அங்கே இருக்கணும் போல் இருக்குது அப்படின்னு தோணும். அவ்வளோ ஒரு கம்ஃபர்டபுள். அவங்க வீடு, அவங்க ஒரு சரௌண்டிங்ஸ், தே ஜஸ்ட் ஓன் த பிளேஸ். நீங்கள் இது எங்கள் இடம் அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு நான் உங்களை எல்லாரையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன். தட் வாஸ் வெரி நைஸ். And of course, canteen and hostel warden pathiyalam, they gave very good feedback about our warden, and the food. They said the food was good. It was the same menu that we serve. We did not do anything special, but that's the regular menu, and they said they liked the menu. And lastly, I want to say, did I miss anything? There was a field visit. They went to various newspaper and television organizations to see how things happen there. And I just want to end by saying that I think it is important for a teacher to learn from the students as much as students learn from the teacher. அதே மாதிரி ஒரு டீச்சர் கற்றுக் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி கற்றுக்கணும். அந்த கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு வாய்ப்பு நீங்கள் கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் மெமரபிள், என்னால் ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்ஸ். நீங்கள்லாம் ஐ விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ். நீங்கள் எல்லாம் போய் நல்ல ஜேர்னலிசம் பண்ணோம். நல்ல ஜேர்னலிசம் பண்ணப்போ இதே வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் ஸ்டோரிஸை போடுங்க, உங்கள் லிங்க்ஸை போடுங்க, நீங்கள் பண்ணுற அட்வென்ச்சர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்க. ஐ விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த மெமரிஸ். நீங்கள் கொடுத்த இந்த ஞாபகங்கள் எப்பவுமே என் மனசில் இருக்கும்னு சொல்லி நான் விடைபெறுகிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, Mohan, for that report. Mohan got an applause for all the people who helped with the workshop, but I think he deserves a huge applause for the immersive experience he gave everybody. So,
I now request Professor Nalini Rajan, Dean of Studies, Asian College of Journalism, to give the introductory address. Okay, so I wanted to say a lot of things about this wonderful residential workshop, for which we are truly grateful to the Center for Social Justice and Equity. We're also very, very grateful to the Madras School of Social Work. And of course, the Department of Adi Dravidar and Tribal Welfare. Thank you all very much. There's a lot that I wanted to say, and I'm very pleased that Mohan has kind of covered almost everything that I wanted to say, and I endorse whatever he said right now. I just want to say that okay, we've talked about all the teachers that have come here, all the different people who have come here and talked to you, so interacted with you. And I was thinking of what Parni Kumar was saying, you know. He said that it's very important not to see, the communities as victims, that there is also a lot of joy, there's a lot of interaction. And I think one of the first things that I noticed about this group is that you did not know each other when you came here. And then I think the discovery, apart from interacting with our ACJ students, I think interacting with one another, you come from different parts of Tamil Nadu, and now you're meeting each other, you're interacting with each other, you're discovering friendships, I think that's a marvelous thing that happened to you, which I think was very apparent. In the first movie that was shown, there was a lot of filming that had happened, in your interaction. And I could see that in the beginning, you were right at the inauguration, you were a little aloof with each other. And then now I see that there is this camaraderie, there's friendship, there's so many things that I hope this will continue. Maybe for a large part of your life, throughout your lives. It'll be wonderful to keep in touch with one another. The other thing that I really want to say, and this is something that I learned from Dr. Susindra and also Chitra and others, deadlines are important, that you have to give it on time, because otherwise, if you give something tomorrow, even if it is wonderful, it can't be published, right, in a newspaper. It's also relevant. So, on the whole, I have been there with you only during the content-related lectures. And we always say this in journalism, and I'm sure people have already spoken to you about this, that we have the how-to of journalism. Those are the streamwork classes that you've had with Mohan sir and with, all the others. All the other people who have taught you the skills of journalism. But the content-related courses, that is the why of journalism. If you don't know what to do, what kind of stories, I want to do a story, and then you need to know, what am I going to write about? And I think many things that, you heard from Justice Chandru, from Parni Kumar, from Kavita Muralidharan, from all these different people, even Dr. Anandi and Mangai, all these, some of them were more theoretical, and some of them were more grounded, maybe. So, but I think it has helped you. I think it makes a big difference to all of you, and I can see it in your faces, and I thought that video was absolutely marvelous, because when I listened to some of you speaking, you were marvelous. I mean, the way you spoke, you were like professionals on. These are professional, on Sun TV and other Jaya TV. I see people speaking in this manner, and you people are marvelous. And I'm sure you'll all do very, very well. So I wish you all the best. And I'm sure that our students have also interacted with you and have maybe, even with the people who came here. I know that many people wanted to speak to our alumnus, Karthikeyan. Some of our students said, hey, we want to speak to Karthikeyan. And I hope that you just spend some time with Karthikeyan, who was here, and also with Srividya. So all the best to you, all the best to our residential workshop students. And I'll say it in all sincerity, we're going to miss you. We miss you a lot.
And please keep in touch if you can, wherever you are. Keep in touch and let us know how well you do. Okay? All the best to you. Thank you. Thank you, Nalini. So, இவ்வளோ நேரம் வந்து how much we enjoyed you அதை பற்றி எல்லாரும் சொன்னாங்க. எப்படி உங்களோட இருந்தது எங்களுக்கு எவ்வளோ நல்லா இருந்தது, உங்களோட பழகினது எங்களுக்கு எவ்வளோ நல்லா இருந்தது, நீங்கள் எவ்வளோ நல்லா எல்லாம் செஞ்சீங்க, எல்லாமே எல்லாரும் they praised you all a lot. இப்போது we'd like to know உங்கள் I want 2 people to represent the workshop participants and எங்களுக்கு சொல்லுங்கள், how was the experience? Share your feelings and experience with us. I'd like to call Nikesh and Abhirami, yes. வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களோட அனுபவம் எப்படி இருந்தது? Good evening all. So 9 days program அப்படின்றது வந்து really it feels like a month, ஒரு month ஃபுல்லாக இங்கே இருந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்கை தான் கொடுத்தது. So and also the okay. And also the way you splitted the program as knowledge and skills அப்படின்றது வந்து ரொம்ப புதுசாக இருந்தது. Many of our friends was new to that. So and the way of splitting that was really so good. And after that கூட இருந்த ப்ரொஃபஸர்ஸாக இருக்கட்டும், எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பர்சனாலிட்டி ஸ்பீக்கர்ஸ் everyone interacted with us more than teaching with to us. They interacted with us a lot. So அது எங்களுக்கான பேசுறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸை ரொம்பவே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்ததுன்னு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம். Not any one of us பேச தெரிஞ்சவங்க மட்டும் பேசணும், not like that. So ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் இண்டிவிஜுவலுக்கும் they gave us a space to speak our issues and our part of the life. So அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டு இருந்தது. Then as usual as I said before, staffs கிட்ட interact பண்ணுறப்பவும் எந்த ஒரு முகசுளிப்பும் இல்லாமல் they interacted with us. They tried to give more of their knowledge and mainly the experience they shared with us was very valuable to us. So knowledgeன்றது நாங்கள் many of us had completed journalism background. We are from some of us was from journalism background and many of them language மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து வராங்க. பட் everyone ஒரு நாலேஜ் பேசிக்கான ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் பற்றின பேசிக்கான நாலேஜோடு வந்திருப்பாங்க. பட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு ரியலி வாஸ் வெரி வேல்யூபிள். மோகன் சாராக இருக்கட்டும், சுசீந்திரா மேமாக இருக்கட்டும், சித்ரா மேமாக இருக்கட்டும், அவங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எல்லாத்தையும் எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான இதாக இருந்தது. So we have to learn more from you. And also I want to thank all your ACJ students, my dear friends. So in the timing Saturday Sunday அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பார்க்காம எங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப், ப்ராக்டிக்கல் செஷன்ஸ்க்கு ஒரு ஹெல்ப் அப்படின்றப்ப உடனே கால் பண்ணி கூப்பிட்டதும் they interacted with us, they came and helped with us. So really thank you for everyone. Thanks sir. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் வரும்போதே எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க, பேப்பர் பெண்ணோட வந்திருப்பேன். இதுதான் எனக்கு ஏசிஜே இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் கற்றுக்கிட்டேன். சும்மா கண்டதெல்லாம் பேசக்கூடாது, எழுதி வச்சு வந்து படிக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த ஒர்க் ஷாப் எனக்கு உண்மையாகவே இது நான் விளையாட்டுக்கு சொல்ல, இது ரொம்ப உண்மை. இனிமேட்டு நான் பேப்பர் பெண்ணோட தான் ஏதாச்சும் மேடையில் பேச போகிறது தான் எடுத்து பேசுவேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்டர் ஃபார் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஈக்விட்டி, மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க் அண்ட் ஏஷியன் காலேஜ் ஆஃப் ஜேர்னலிசம், இவங்களுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா இவங்களாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி இதை ஒர்க் பண்ணலன்னா நாங்கள் இங்கே வந்திருக்க முடியாது. அதுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன். மோகன் சாருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா 2 days எங்கள் கூட இருந்து ஃபுல் செஷன் எடுத்திருந்தாங்க. மார்னிங் 8 hours நினைக்கிறேன், ஃபுல் ஹவர்ஸும் அவர் எங்கள் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணி எடுத்திருந்தாங்க. செகண்ட் டே கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது சார் நான் இனிமேல் வரமாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு உட்காந்து ஒரு 10 நிமிஷம் பேசி எமோஷ்னல் ஆகிட்டார். எனக்கே ஷாக்கு. வந்தது ஒரு 2 நாள் 8 hours 16 hours அவர் பாட்டு அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நாங்கள் எல்லோரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஷாக்கு. அப்போது எங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சது, நாங்கள் வெளியே போயிட்டு என்ன பேசிக்கிட்டோன்னா நம்ம அவர் கூட எவ்வளோ கனெக்ட் ஆகணும்னு நமக்கு தெரியல. ஆனால் அவர் வந்து நம்ம கூட எந்த அளவுக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்காரு. அது மாதிரி இந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக நான் பிஏ எம்ஏ அண்ட் ஜேர்னலிசம் வந்து லாயலால் தான் பண்ணேன். ஓரளவுக்கு ஏதோ நாலேஜ் இருந்தது. ஆனால் இந்த செஷன் வந்துட்டு சரி ஏதோ சும்மா ஏதோ போகிற போக்கில் ஏதோ சொல்லிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு நான் நினச்சேன்.
அது என் மண்டையில் இருக்க ஒரு அழுக்கு மாதிரி தான் இருந்தது. அப்படிலாம் கிடையாது, நீ புதுசாக லேர்ன் பண்ணிக்கலாம், புதுசாக படிக்கலாம், உனக்கு ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணி தரோம். இங்கே வந்து எங்களுக்கு மென்டாராக வந்து கிளாஸ் எடுத்த ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஸர்ஸ் அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஏன் ஸ்டேட் மீடியா ட்ரை பண்ணுறீங்க, ஏன் நேஷ்னல் மீடியாலாம் போக மாட்டிங்களா, ஏன் இன்டர்நேஷ்னல் மீடியாலாம் ட்ரை பண்ண மாட்டிங்களா, ஏன் பாரி வெப்சைட்டில் எழுத மாட்டிங்களா, அல்ஜசீரா போக மாட்டிங்களா, கார்டியன் போக மாட்டிங்களா, நியூயார்க் டைம்ஸ் போக மாட்டிங்களா, ஏன் த டைம்ஸ்க்கு எழுத மாட்டிங்களா, வாஷிங்டனுக்கு எழுத மாட்டிங்களா, அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. நாங்கள் அப்போ தான் கேள்விப்படுவோம், இப்படிலாம் மீடியா இருக்கா, நமக்கு தெரிஞ்சது சன் டிவி ஜெயா டிவி தானே, விட்டால் கேடிவியில் கூட நியூஸ் போகுதுன்னா ஒரு 60-70 முன்னாடி எங்கள் மக்கள் நம்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க. கேடிவியில் போகுதுன்னா கூட அப்போ இருந்தால் தெரியல, கேடிவி அப்போ இருந்தால் கூட நம்புவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு உண்மை சொல்லலாம், எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு சானிடைசர் ஒர்க்கர். நான் வந்து இன்றைக்கி வந்துட்டேன் இங்கே உங்கள் முன்னாடி பேச, ஜேர்னலிசம் எழுத. இனிமேல் யார் தடுத்தாலும் யார் மறுத்தாலும் என் ஸ்டோரிஸ் நான் எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன், என்னை தடுக்க முடியாது. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த ஒர்க் ஷாப் தான். இவ்வளோ தைரியம் நான் வந்து மோகன் சார் ஒரு பேப்பர் கொடுத்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எழுதி கொடுங்க அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. எனக்கு வந்து முன்னாடி பேசின மாதிரி அம்பேத்கர் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். நான் முரட்டுத்தனமாக படிக்க மாட்டேன், முரட்டுத்தனமாக படிப்பேன். காலையில் நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து டிவி பார்க்குறதுலேருந்து சோஷியல் மீடியாவிலேருந்து நான் எல்லாமே சோஷியலாக தான் ஒர்க் பண்ணுவேன். அப்போது ஸ்பீக்கர்ஸ் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது சொல்கிறேன், எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த மீடியாவில் போய் ஒர்க் பண்ணோம், 10 வருஷம் வெயிட் பண்ணோம், உன் ஸ்டோரிஸை உடனே சொல்லிடக்கூடாது, நீ யாருன்னு சொல்லிட்டேன்னா முடிஞ்சு போச்சு, அனுப்பி விட்ருவாங்க வீட்டுக்கு, இல்லை நீ உட்கார வச்சுருவாங்க, அப்படிலாம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. நான் காலேஜ் படிக்கும்போது அம்பேத்கரை நிறைய வாசிச்சிட்டே இருப்பேன். அம்பேத்கர் வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் கிடையாது, அவர் வந்து எக்கனாமிஸ்ட் படிச்சிருந்தாங்க, அப்புறம் லா பண்ணாங்க. பட் அவர் ஏன் வந்து மூக் நாயக் ஆரம்பித்தாருன்னு எனக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருந்தது, ஏன் அவர் வந்து மூக் நாயக் ஸ்டார்ட் பண்ணாருன்ட்டு. அப்போ தான் எனக்காக புரிஞ்சுது. நான் எழுதி இன்னொரு பத்திரிக்கையில் நான் கேட்டு அவங்க போடணுமா வேணுமா டிசைட் பண்ணி அது வந்து என் மக்களுக்கு தெரிஞ்சு புரிஞ்சு அவங்க மேலே வரத்துக்கு போதும் ஆயிரும். நானே என் ஸ்டோரி எழுதிக்கிறேன், உன்னால் படிக்க முடியுதோ படிக்க முடியல, நீ படித்து தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தான் அம்பேத்கர் வந்து மூக் நாயக் ஸ்டார்ட் பண்ணான்னு நான் நம்புகிறேன். நான் காலேஜ் படிக்கும்போது நினச்சேன், மீடியாவில் ஒர்க் பண்ணுறோம், ஆனால் புதுசாக ஒரு நியூ மீடியாவை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடணுன்றது தான் என்னோடய பெரிய ட்ரீமாகவே இருந்தது. நீங்கள் சார் படிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், கீழே தான் அந்த பேப்பர் இருக்கும், நான் அதில் எழுதி வச்சுருந்தேன். இந்த கேம்புக்கு வந்து இந்த ஒர்க் ஷாப்புக்கு வந்து நான் வந்து நியூ மீடியா ஸ்டார்ட் பண்ணிடணுன்ற எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு எழுதி வச்சுருந்தேன். இன்றைக்கி பயங்கரமாக வந்துடுச்சு, வெளியே போனால் அதுக்கான வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அந்தளவுக்கு வந்துடுச்சு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நிறைய பேசுகிறோனோ ப்ரோ. பழனிக்குமார் அண்ணா பாரி வெப்சைட்டில் அவங்க வந்திருந்தாங்க, அவங்க நடத்தின செஷன்லாம் வந்து எல்லோரும் அழுதுட்டு இருந்தாங்க அவரோட ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்துட்டு. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த செஷனுக்குள்ளே ஆட் பண்ண கோஆர்டினேட்டர்ஸ் யாரும் எனக்கு தெரியல. அதில் லலினி மேம்க்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. இப்போ நான் வந்து சுசித்ரா மேம் பற்றி பேசி ஆகணும். ஃபோன் பண்ணி எங்கள் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடந்ததுன்னா, ஃபோன் பண்ணி ஏய் வரியா இல்லையா அப்படி நடக்கலை, ஃபோன் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் எங்களோட கதையை கேட்டாங்க. தம்பி உன்னால் வர முடியுமா, அட்டன் பண்ண முடியுமா, சர்வை பண்ணுறியா? மேம் அதெல்லாம் நான் பண்ணிடுவேன் மேம், நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணீங்களா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, இங்கே வர ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் எனக்கு நான் பெற்ற பிள்ளைங்க மாதிரி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃபோனில் நான் கூட இதெல்லாம் கதையாக இருக்கும் போல், அவங்க வர என்னால் ஜேர்னலிஸ்ட் வேறு சொன்னாங்க, சரி ஏதாச்சும் அடித்து விட்டாங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் நான் இங்கே இருந்த ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை வந்து யாருக்கிட்டேயுமே விட்டு கொடுக்கல. ஈவன் த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் போயிருந்தோம், எங்களாம் சின்ன சின்ன இன்சிடென்ட் நடந்ததை சொல்ல முடியாது. அப்போ கூட மேம் வந்து வெளியே திட்டினாங்க எங்களை, நாங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்தோம், நீங்கள் அமைதியாக இருக்க தேவையில்லப்பா, உங்கள் கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் அங்கே வந்து வர கெஸ்டஸ்லாம் வந்து கேட்குறீங்களா அங்கே கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை வந்து தினம் தைரியப்படுத்தினாங்க. மேம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்களா மாதிரி ஆட்கள் வந்து இந்த இடத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் நான் நினைக்கிறேன். அது சித்ரா மேம்,
மேம் வந்து கோச்சிக்கூடாது. மேம் வந்து என்கிட்ட அண்ணினா இருந்தாங்க. ஆனால் அவங்க மனசுக்குள்ளே பெரிய அம்பியே இருந்தாங்க. ஆனால் அதை அவங்கள காட்டல. இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஒரு 2 நாளாக காட்டினாங்க. ரொம்ப நீங்கள் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் மேம். நாங்கள் வந்து கரெக்ட் டைம் ஆன் டைம் வந்து முடிச்சு போயிருக்குல்ல. அப்புறம் ஹாஸ்டல் வார்டன் இங்கே எல்லோரையும் குழந்தைங்க மாதிரியே பார்த்துக்கிட்டாங்க. அவங்கள பற்றி நிறைய பேச முடியல, டைம் இல்லை. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த மாதிரி இந்தியா பார்டர்லேருந்து கூட பாகிஸ்தானுக்கு போயிடலாம். பாகிஸ்தான் பார்டரில் கூட கேட்டுக்கின்னு நான் இந்தியா போனேன்பா அப்படின்னா கூட விட்டுருவாங்க போல். ஆனால் நம்ம செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ்லாம் வந்து வாய்ப்பே கிடையாது. அந்த மாதிரியான செக்யூரிட்டி வச்சுருக்காங்க ஏஷியன் காலேஜ். அவங்களுக்கு முதல் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு சாப்பாடு போட்ட கேன்டீன் ஒர்க்கர்ஸ் அதில் இருக்க அவங்கெல்லாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸே ஆகிட்டாங்க. அன்டைமில் தான் போய்ட்டு சாப்பாடு கேட்டால் தராங்க. தம்பி உனக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு. சிக்கன் ஏதாச்சும் காலி ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே ஒரு அண்ணா இருப்பார், ஒயிட் கலர் ஷர்ட் போட்டிருப்பாங்க. தம்பி உனக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெயிட் பண்ணு அப்படி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா எங்களை எந்த அளவுக்கு அன்பாக பார்த்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறது காமெடி இல்லை. எனக்கு தெரியும், நான் நிறைய கேம்ப் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1500-2000 கேம்ப்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து ஒரு கெஸ்ட் லெக்சராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஒரு சிலம்பம் ஆர்டிஸ்ட் 15 இயர்ஸாக இருந்திருக்கேன். ஒரு 4000-5000 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி நிறைய கிராமங்களுக்கு போய் டீச் பண்ணியிருக்கேன். ஃபுட்பால் கோச்சாக இருந்திருக்கேன், ஃபுட்பால் பிளேயராக இருந்திருக்கேன், அத்லெட்டாக இருந்திருக்கேன், தமிழ்நாடுக்காண்டி விளையாடியிருக்கேன். நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, கேம்ப் நிறைய போவேன். அங்கெல்லாம் பெருசாக தலித்ஸை வந்துட்டு பெருசாக பார்க்கணுமா, கேர் பண்ணணுமா நினைப்பாங்க. எனக்கே பார்க்க சங்கடமாக இருக்குன்னு சில கேம்ப்லலாம் பார்க்கும்போது எங்களை ஒரு அளவுக்கு ஒரு மனதளவுக்கு கூட நினச்சிடாம அப்படி பார்த்துக்கிட்டாங்க இந்த கேம்பில் இருந்தவங்க. முக்கியமாக சானிடைசர் ஒர்க்கர்ஸ், அவங்களுக்கு பெரிய கிளாப் வேணான்னு நினைக்கிறேன். சானிடைசர் ஒர்க்கர்ஸ் மேம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க, யார் அட்ரஸ் பண்ணுறோமோ இல்லையோ முதல்ல தயவு செஞ்சு அவங்களை அட்ரஸ் பண்ணு. வரவேற்புறையில் வந்து சேர்க்கப்படாதவர்கள் வந்து தூய்மை பணியாளர்கள், சானிடைசர் ஒர்க்கர்ஸ் தான் என் வரவேற்புறையில் கண்டிப்பாக இருக்கும் எப்போவுமே. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வேறு யாராவது விட்டுட்டுன்னா, ஏழுமலைண்ணா உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா நீங்கள் இல்லாமல் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் வந்து இயங்கியிருக்காது. இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு கெஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எங்களை செலக்ட் பண்ணதுக்கு. மேம் ஐ ரிக்வெஸ்ட், எனக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்குது. ஒரு வேளை நான் அதுக்குள்ளே இருந்தேன்னா என்னோடய வாய்ப்பை என் தம்பிங்களுக்கோ என் தங்கச்சிங்களுக்கோ கொடுத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க கேட்டுக்கிட்டு, கடைசியாக சொல்லிக்கிறேன். நான் எழுத வந்துட்டேன். திருப்பி சொன்ன மாதிரி யாரும் என்னை தடுக்கவே முடியாது. நான் எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன், சாகர வரை எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன். நன்றி. நிகேஷ் அண்ட் அபிராமி ரொம்ப நன்றி. ஐ ஹோப் அவங்க நீங்கள் எல்லாரும் சொல்ல வந்ததை அவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஸோ மே நவ் ரெக்வெஸ்ட் டாக்டர் பவனந்தி டு ஆனர் our chief guest, Professor P. Sainath, journalist and founder of the People's Archive of Rural India, PARI. And now, for the most awaited speech, may I now invite Professor Sainath to deliver the valedictory address. There is so much joy and energy in this room. The last thing you need is a long speech to kill it. So I'm going to do something different than a valedictory. I'm going to show you another kind of journalism, which we do in People's Archive of Rural India. Palani Kumar, who spoke to you, is our main #1 photographer. We are proud of him. But this is a film made in Tamil Nadu by a young filmmaker who came to the state without knowing a single word of Tamil.
And she has also broken stereotypes. But I was so relieved to hear Dean Ramamurthy say that all stereotypes about languages were broken. Because for my young, very dear friends in the workshop, தமிழ பேசாததா மூலம் நான் உங்களுக்கு நல்லதா செய்கிறேன். என் தமிழ் கேட்டிங்கன்னா நல்ல வேளை இவர் இங்கிலீஷில் தான் பேசுகிறாருன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. தமிழ்நாட்டில் கடைசியாக மொழி போராட்டம் நடந்தது 58 வருஷம் ஆயிடுச்சு. நடந்து 58 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் தமிழில் பேசினேன், அந்த போராட்டம் இன்னைக்கு மலைய தொடங்கிடும். So what I'm saying for the non-Tamil speakers, and I am one of those non-Tamil speakers, I'm doing you all a big favor by not speaking in Tamil. Be grateful. We are just showing you this documentary. It's a film of human dignity, resistance, resilience, the refusal to give up, and the refusal to be victimized. Watch it. It's only 25-26 minutes. It's in Tamil with English. The speakers are all speaking in Tamil with English subtitles. It is about caste and education in many ways. And really the important thing is the resilience of the human spirit, refusing to give up. And I will tell you after the film some of the developments that have happened as a result of this film. Yeah. There have been major developments after we released the film. You see, Senraya Perumal went bankrupt fighting this case. Okay? He says in the film, where do I have the money to go to the higher courts? There is S. Muralidhar, retired Chief Justice of Odisha High Court. Chief Justice of Odisha High Court retired last year. He is in Delhi. He was also a judge in the Delhi High Court. Justice Muralidhar saw the film, rang me up, told me, I am going to fight Perumal's case pro bono. No charge, no fees. And one of the greatest Dalit human rights lawyers of Tamil Nadu, Henry Tiffany, People's Watch Madurai, is going to handle the Madurai end of the case on the ground, pro bono, no charge, no fees. Yeah. And just on August 31st, this film was screened at Bangalore International Center, and the audience was houseful. On a Sunday evening, people came, watched, and gave Perumal a huge ovation, and he also sang a couple of songs for them. For me, there are many, apart from the positive effect the film has had, for me the lesson, I find Perumal's struggle so inspiring. He refuses to be defeated. Whatever he is demoralized, he is disheartened, but he says, I will not be defeated. And second thing, it reminds me that the caste system, its nature is such, with that kind of struggle, he pulls himself up to the level, from a family of illiterates, he pulls himself up to the level of a university professor, and then the system drags you back, right, to humiliation. For me, the inspiring thing is about how he keeps
his dignity, how he retains his humaneness, that humanity in him. That's why this thing is so powerful to me. By the way, this is the journalism of PARI. Also, I want to come back to something I said in the beginning, and what I believe a good reporter or a journalist needs. You know, technically you need your skills, your craft, everything. I believe for our kind of journalism, the first thing you need is empathy. Empathy, curiosity, your ability to convince the people you are covering of your genuine interest in them. They have to find you credible. The people you are writing about, they have to believe your credibility. Language is a secondary problem. Okay? Whether in the visual arts or I'll give you two. One is, I said, the filmmaker, a young filmmaker, my former student Aina, see three things. She never put herself into the film. It is only about Senraya Perumal. Too many filmmakers and journalists end up telling the story about themselves at the center of the story. Never do this. Okay? Don't become the story. You are there to tell the story of Senraya Perumal. Second, she did not know a word of Tamil when she came to Tamil Nadu. Yeah? She's a girl from the north. But empathy. She heard about Perumal's story. She loved it. She went from Puducherry to Madurai to meet him, persuaded him of her credibility. He took her to the village. He took her to his family. Yeah? He shared with her what was deeply hurting and humiliating to him, he shared. Because for him, that journalist had credibility. I have reported from most corners of this country, and everyone had a different language. I speak 5 languages equally badly. But language is about communication. It's not about literary proficiency. It's about making the other. So much of communication, you can see, without knowing Tamil, you can get the communication from Perumal's body language, his expressions. You know, the way he comes across to you. You may not know Tamil, but you will follow some of what he is saying because of his passion and his performance ability. As he says, that was such a beautiful thing for me. I never realized that in the classroom, he told us that, he told the filmmaker, that many of my fellow PhD students, they had more knowledge than me. They had more experience than me. But when it came to communicating with the students, I excelled. Because for him, every class was a performance. He communicated as a performer. Yeah. And, you know, the entire thing, one of the reasons why we believe that they got rid of him, he was in line to become head of department. Who wants a Dalit as head of department? Huh? And then they would have had to pay him much more. He was earning from a few hundred rupees per performance in Raja Rani Atam. He was earning 1,08,000 rupees when he was sacked. Yeah. If they made him head of department, they would have to pay him more also. But anyway, the thing is now it has gone to an appeal in the Madurai bench of the Madras High Court. And I am very confident that, you know, he has already won. This is my confidence because he has brought his story to us. He has told the world what has happened to him.
you will see how many people are taking. Day before yesterday, the Hindu did a large article on him by Akila Kannadasan. Yeah. You know, the entire thing of caste and education, of how, you know, when the midday meal was becoming a big thing, Tamil Nadu was the origin of the midday meal on a large statewide scale. But when the midday meal came in other states, I was doing a series on untouchability for the Hindu from 1997 to 2002. I did this series of 48 pieces from different states in the country because 1997, India completed 50 years of independence, and I wanted to see, you abolished untouchability, but it still exists. So let's go and find out how it is. Our belief, in our understanding, in the kind of journalism I practice, if you are writing about farmers, you have to go and stay with farmers. You have to stay in that community to understand and to try and see the world through their eyes. You can never understand their experience fully, but you can make the effort to see the world through their eyes. So one of the most startling things, for me, I was born and brought up in Tamil Nadu. So when I went to look at midday meals in Odisha, what did I see? And this happens in Tamil Nadu also. It happens all over the country. My 4 friends and I, 2 of whom were Odia Dalits, we went, and one Thakur, Purushottam Thakur, we went to school after school at the time of the midday meal. And we found that in every school, the midday meal, the children were seated according to caste. Brahmins, OBCs, Dalits, Adivasis. They were seated like that. So one day we decided, let's go and have the meal. And we will sit in the different caste groups. Okay. So Purushottam Thakur sat with the Brahmin boys. I sat with the Dalit children. The 2 Dalit boys sat with the OBCs. And we asked these children, why are we all sitting separately? Why can't we eat together? The answer, that was a day I wept that afternoon for the answer I got from an 8-year-old girl. Now, Purushottam asked the Brahmin boys, why are we sitting here? Let's go and eat there also. I mean, it's more windy and nice there. And the Brahmin boys told Purushottam, you can't do that. If they touch our food, we'll have to throw away our food and we'll have to go hungry. Okay, that I expect. We're not. I asked the little girl, 8 years old, next to me, I asked her, why are we sitting separately? Why don't we go and join the big group? The answer broke my heart. She said, wo bal log hain, hum neech log hain. How can we? She said, they are good people, we are low people. How can we do that? If you have got that into the brain of an 8-year-old, you have destroyed her life at that age. You finished her. No amount of schooling is going to rescue her from that complete demoralization of human dignity, I think. Yeah? So it's very, very important. Now, about media. I have good news for you and I have bad news for you. The good news is that alternative journals like PARI, Wire, all of us, we try to do things differently. We have a specific agenda, and it is our mandate that we will every year increase the amount of journalism from marginalized castes. That's how we have Palani Kumar. Palani Kumar brings, for all of us, I have been
In September 20th, I complete 45 years as a journalist taking his own photos. But Palani Kumar simply destroys our confidence in our own photography because he brings a power and sensibility. He brings a power and sensibility, which again brings me back to the point of language. Do you know when you go to, if you go to Vellore, you know CMC, Christian Medical College, Vellore, probably the finest medical college in this country. I think so. When you enter there, one of the first things they teach you, what the mind does not know, the eye cannot observe. Meaning, if I do not know what is tuberculosis, I cannot look at you and say, hey, you're suffering from tuberculosis. What the mind does not know, the eye cannot observe. After decades of photography as a journalist, I have realized two things. And when I look at Palani Kumar, I realize how much of that is true. You know, we all talk about, you know, Palani started his photography in 2013 on a borrowed cell phone from his uncle. Not even a smartphone, a dumb phone, you can call it. On that he started, look at where he is today. The lesson in that is, you can have the best equipment and everything, but I always say this, a camera is a lump of metal with a hole in it. The photo is in your head and heart. That is what Palani Kumar brings to photography. And there are many like him. His students are now taking photographs and stories for PARI. Every month we carry one of the student stories. That is our mandate. Then, but the point about CMC, which tells you what the mind does not know, the eye cannot see. I tell you this, what the heart does not feel, the eye can never see. Nor can the mind know what the heart does not feel. Yeah. It's a different kind of journalism we need. And those of you who go into the media, the bad news. Though you have to fight it, look at this fighting spirit of this man. So that's all the good news, but the bad news about the media, the mainstream media, is that I sincerely believe, and it is my experience having worked in it for 35 years before starting People's Archive, the media is the most exclusionist institution of Indian democracy. See, in the other sectors, in the government sectors, you have reservation and quotas. You have something that gave Perumal a chance. In the media, you don't have any such chance. You have to be 10 times better than the other fellow in order to be there. In some ways, that is also a challenge that you can overcome. I believe Palani is the best photographer I know in the state of Tamil Nadu. And he has been getting international recognition. And I see 100 other Palanis coming up. Okay? We will know that. But the thing is this, that just look at the inequality, social inequality. You have had 2 Dalit presidents of India, right? K.R. Narayanan and Ram Kovind. You've had 2 Dalit presidents of India. You've had any number of, say, Dalit governors of states. You've had any number of Dalit vice chancellors of universities. You've had you've had 2 chief justices of India who are Dalits. 2.
K.G. Balakrishnan and now Gawai. You've had any number of Dalit chief ministers, but find me a Dalit chief sub-editor in a national paper. Yeah, find me one. Find me one. This is the inequality. It should provoke you to excel. It should provoke you to be Senraya Perumal, who has just fought his way through. You know, when he's got his PhD, look at the subject, Tamil Nadu folk arts. He is a professor of practice. He is a practitioner professor. And that is the thing is this, that the extent of discrimination is very real. That's the bad news. It is very real. And as I think Kavita was trying to tell you, one has to fight cleverly. One has to fight cleverly. How, you know, it is very good to fight bravely, but fight cleverly, because I want you to win. You have to win. And you can do that. You can do that, but understand what the challenge is, how serious that challenge is. Yeah. Also, I don't believe that the challenge, it doesn't begin and end in the newsroom, right? It's all around. Look at him. It's all around you. So that, and incidentally, I wanted to tell you that I have always considered Ambedkar to be one of the 3 greatest journalists of India. You know, because today we have corporate definitions of who is a professional journalist. I don't accept corporate. I worked in corporate media for 35 years. I don't accept their definition of what is journalism. Why should I accept their definition of who is a professional? Remember that Ambedkar not only started Mook Naik, he started 2 other leaflets, struggled with it, lost it out because of financial reasons, not for journalistic reasons. Okay? The other 2, the most prolific journalists of Indian history were Gandhi, who also started 3 journals and also had to shut 1 or 2 because of the British rule, but started again. And the third was someone most of you do not know as a journalist. For me, my inspiration in many ways, the only Indian journalist I know who wrote independently in 4 languages, not translation. In PARI, in People's Archive, we publish every day in 15 languages, including Tamil. Yeah, but we are doing translations. Someone writes for us in Tamil, we translate into 14 other languages, if we accept the article. However, this young journalist, he wrote in 4 languages. When he was underground in the freedom struggle in Bengal, he wrote in, by the way, he wrote in English, he wrote in Hindi, he wrote in Punjabi, he wrote in Urdu, and he was in prison. He learned Persian, 5th language, and all this he wrote in these languages before he was hanged at the age of 23. That was Shahid Bhagat Singh. He even learnt Bengali and wrote 1 or 2 pieces, but as I always say, as I always tell my Bong friends, how can they ever accept that a non-Bengali can write Bengali? Right? But he did actually that. So he actually knew 6 languages. Yeah.
What was that thing that drove him to do that? The passion to connect with people. He wrote in Punjabi in the Akali magazine. He wrote in Hindi in Pratap, Veer Pratap. He wrote in Urdu in Arjun and other papers. He wrote in English in his jail diaries. You have a copy of that, I believe, by Professor Chaman Lal. You have it in your library. The jail diaries of writings of Bhagat Singh. In fact, now he's come with whatever he has in the English language of Bhagat Singh. So the thing is not to be daunted by the challenge, but to rise to it. Yeah. Don't ever think that. I want to tell you this. I mean, I'm saying I refer back 3 times. We also have others who are doing this sort of work, one of whom has gone for further studies to Germany, Senthelir, also from PARI, and we are waiting for her to come back because we need her kind of journalism, bringing a different pair of eyes, bringing a different outlook to the world, to journalism. That only you guys can give. Okay? Be conscious of that. Ace it. Thank you. Thank you, sir, for such an inspiring speech. We'd like you to have some water and be ready because we'd like you to request you to give the certificates to the students. I would like to invite our center's director onto the dais. We have 24 candidates who have successfully completed this 9 days of workshop. So now I call Abhirami S. Abhirami A. Next. Arunavati. After Abhirami A. It's Arunavati. Arunavati P. After Arunavati, it's Bhuttapriya. Bhuttapriya. After Bhuttapriya, it's Dineshwar. Dineshwar. Devadarshini. Come, please give her space. Dhanaselvam. After Devadarshini, it's Dhanaselvam. After Dhanaselvam, it's Elumalai. Hari Prasad. Next is Hari Prasad. Go fast. After Hari Prasad, it's Harish. Harish. Go. Next is Jhansi Rani.
Next is Jemima. Jemima. Next is. Okay. After Jemima, it's John Simon. After John, it's Manibalan. Manibalan, go. After Manibalan, it's Navya. Oh, Mr. Flecker. Followed by Navya, it's Nikesh. Followed by Nikesh, it's Pavitra. After Pavitra, Ramya. Ramya. After Ramya, Ranjit. Next is Ravi Kumar. And Varshini Sushmita. Next is Varshini. After Varshini, Vasudevan. Vasudevan. Next is Vignesh. After Vignesh, Vinod. Among these 24 participants, the Department of Adi Dravidar and Tribal Welfare, Government of Tamil Nadu, is going to announce the paid internship program for 15 out of these 24, for 15 students to the leading channels, news channels and print medias. So these 15 students, candidates have been selected based on their excellence in the workshop, the assignment submission and involvement, interactions, so many activities they have done. Based on their activities, we have scored them. And based on the scoring, we have selected 15 candidates out of 24, these 24. And these candidates are going to have their internship, 2 months internship in the leading channels in Tamil Nadu. So we are proudly announcing Abhirami A. After Abhirami, Dineshwar K. Devadarshini.
Next is Elumalai. Next is Harish. Next is Jemima. John Simon. Navya. Navya has fought with her professor to attend the workshop, that she said that more than the course, what I am studying, this is very important to me and I am going to be a journalist, whatever may be. And she was being penalized for the class cuts, you know. Next is Nikesh. Nikesh is currently working in a leading channel of Tamil Nadu. He has done all his night shifts, all the 9 days, and 10 to 6 is his night shift. And early morning, again 8 o'clock, he will be the first person who enters in the class, and all the 9 days workshop. He didn't even got his sleep all the 9 days. And next is Pavitra. And Ramya. Ramya is a multi-talented personality. She has all the versatiles. She's going to be our ambassador for the upcoming campaign. And we have Ravi Kumar. Ravi Kumar is a proud student of Palani Kumar. He always says that Palani is my mentor. Ravi Kumar came from a tribal settlement from Nilgiris, and he's a tribal community named Betta Kurumba. He is the first graduate in his village, and he is the first person who came out of the village. We have Varshini. Varshini, come fast. Everywhere. Vasudevan. Vinod. See, there is another announcement. The left out 9 candidates is going to have another opportunity. The Neelam groups, Neelam Social Network has opened a great opportunity to you all, that they are going to have you all as their interns for the upcoming months with paid internship program. So the Neelam director has announced that, shared that with our director. So no candidate has left in this hall without an engagement. Thank you, thank you. In addition, I would like to add this particular flagship program, the Center for Social Justice of Madras School of Social Work, we designed this as a trial and error. During last February, we had this program titled Movement Journalism. We had 20 candidates across Tamil Nadu. Those candidates taught us that this is going to be a policy of government of Tamil Nadu, and it came force now. The government of Tamil Nadu is going to announce every year, they are going to train 50 candidates, 50 plus 50,
for first half and 50 second half, and they are going to select the candidates for the leading channels, and the government is going to have an MOU with the channels that the channels should recruit the marginalized communities journalists hereafter in Tamil Nadu. So that is our dream project, and now it is coming into force, and we are overwhelming. We feel very proud with our candidates, and they taught us what should be done.